hours, this is the ABG. Okay. So should we look into, so CT was done as soon as the patient came, so severe ARDS picture. Sir, anyone? Satish sir. Sir, lera? Satish sir? Not. Sir. ECMO. Sir? Sir, Japan. So if we have ECMO, we will try ECMO, but if feasible, All gadgets are available, sir. if not, gadgets are available, and we will continue on prone ventilation. But if gadgets are available, the safe side, we can go on prone, ECMO. ECMO. Anybody say no for this, sir? So, sir, can you go into the next slide, please? Refer to ECMO center. Next slide. Sir, medical lo chestaru kada sir. So, VV ECMO indication, just one of the following: hypoxemic respiratory failure, PF ratio less than 80. After optimal medical management include a trial of proning. So ours is only around less than 80. Hypercapnic respiratory failure despite optimal conventional mechanical ventilation. Respiratory and plateau pressure should be less than 30. But plateau pressure is high in our case. Ventilator support as a bridge to lung transplantation or primary graft dysfunction following lung transplant. So previous slide, sir. Previous slide. So here in our case, we did not go up to PCO2 is high, pH is 7.2, we can go up to 35. But here the plateau is already 36. So PF ratio is only 60. So most of the criteria is fitting into the ECMO. So we have to go on to the ECMO. So should we go on to a VV ECMO or VA ECMO? Sir? The pure ARDS case and single lung, single organ failure, severe ARDS, VV ECMO only is preferable. Yes, sir. Agree. So VV ECMO is a choice at this present condition, even though there is a slight increase in the heart rate, tachycardic, and rapid worsening, more just like a viral ARDS. Cardiogenic shock another cardiogenic shock and VV ECMO saripodda. Ikkada ledhu kada sir cardiogenic shock. At present there is no cardiogenic shock, no? At present. Okay. Heading lo maatrame undi sir ippadi dintlo ledhu. So kaani okati endante poye avakasham undi sir, endukante as you mentioned 150/90 undi appudu, heart rate 120 undi. Now heart rate is increasing to 132 and BP has come down to 110/58. So there is a chance that the patient is having tachycardia and is hypotension. So now at present, as David mentioned, that the main pure problem is respiratory, and I think once, because the patient parameters, vitals also drastically as a patient is on a very high supports, like a PEEP of 15 and the plateau pressure also is 36. So may this tachycardia and blood pressure stabilization may become better when we initiate on a VV ECMO if we initiate, because here there is no cardiac problem. So whether it is a VA ECMO or VV ECMO, then I definitely go for a VV ECMO in this case. So mechanical ventilation in ECMO, on ECMO. So I think as we all know that mechanical ventilation on ECMO. Sir, next slide. Sir, next slide. David, sir. Next. Yeah. Next slide, sir. Yes. So here we are having a ventilatory parameters. So what is the acceptable range and recommended range is in this is inspiratory plateau. On a ventilator,
if P plateau less than 20 is the best to decrease the villi, but I think recommendation is less than 25 centimeters of water, but acceptable range is less than 30. PEEP, it can be between PEEP and FiO2 table, but I think you can put around PEEP of 10 as a minimum, and you can go up to higher also, because lung also should contribute for the oxygenation in the patient. And respiratory rate anyway between 4 to 15, you can put it. FiO2 as low as possible to maintain a saturation, and 30 to 50 is fine for these patients. So previous slide, sir. Previous slide. Previous slide. So we all have done ECMOs. So can each one tell one or two complications what they face with troubleshooting in VV ECMO? Sir, Mohan sir. చెప్తాను సార్ మీరు ఏం ఫేస్ చేశారు సార్ వివి ఎక్మోలో? ఏం లేదు, మెయిన్ గా హైపర్ టెన్షన్ అగైన్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎందుకంటే లీక్స్ ఎక్కువైపోయి రకరకాల. ఓకే సార్, బేసికల్లీ హైపోటెన్షన్ యూ ఫేస్డ్, బ్లీడింగ్ కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా సార్? ఎస్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీను. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మీ కొద్దిగా వాయిస్ ఇక్కడ కేసు బ్యాడ్ గా ఉంది, అందుకని సార్ ఇట్లా పెట్టా. ఈ థెరపీ అవసరం పడుతుందేమో చూడండి ఎక్మో. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సార్ చెప్పండి. Hypoxia, severe, again, patient will be on persistent hypoxia, even though patient on ECMO due to recirculation problem. Worsening of hypertension, again, because patient on VV ECMO. ఇంకా మోహన్ సార్ చెప్పారు బ్లీడింగ్, clots and clots ఎక్కడ మేడం? oxygenator. Sir, sorry, అంటే క్లాట్స్ ఎక్కడ మేడం? సర్క్యూట్ లోనా? oxygenator లో ఉంటే Oxygenator. పోస్ట్ ఆక్సిజనేటర్ PO2 పెరగలేదు అనుకోండి, అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు కదా. ఆక్సిజనేటర్ లో క్లాట్స్ వచ్చింది. Yes. So the same things, madam. I also have seen the similar things like bleeding. ఒకటి ఫస్ట్ మనం కరెక్ట్ గా పెట్టకపోతే అది మెల్లగా ఊజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. As we will be giving heparin and we see subcutaneous tissue కింద సీప్ అయిపోయేసి స్వెల్లింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. And one more thing is I have seen that lot of facial swelling also because of the poor venous return, madam. So that is also I have seen మన నెక్ నుంచి పై వరకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ an SVC obstruction లాగా అనిపిస్తుంది, బికాస్ క్యాన్లా పెద్ద ఉంటుంది ఫ్లో తోని, అండ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫేస్, ఐస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వన్స్ we had almost patient ఏదో వీన్ ఆఫ్ చేస్తే స్ట్రగుల్ అవడానికి కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. ఆల్మోస్ట్ లక్కీలీ ద క్యాన్లా ఆల్మోస్ట్ బయటకు రాలేదు. I think some of the institute the cannulas has come out and patient has cardiac arrest also. And one of the patient I saw intracerebral bleed and become brain dead. ఇవి మేడం నేను చూసిన Balasubramaniam had a intracerebral bleed. ఓకే, బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఓకే. మా పేషెంట్ ఒకరు ఇంకా ఎక్మో నుండి వీన్ చేయాలి అనుకున్న టైంలో సడన్ మాసివ్ హెమరేజ్ ఇన్ ద ఎయిర్వేస్, లంగ్స్ లో. సో వి కుడెంట్ డూ ఎనీథింగ్. అంత భయంకరంగా కంటిన్యూస్ గా ఫ్రెష్ బ్లీడ్ అండ్ వి కుడెంట్ స్టాప్ అండ్ పేషెంట్ డైడ్ విత్ హెమరేజ్. సో ఈవెన్ యూజిఐ బ్లీడ్ కావచ్చు, లంగ్ బ్లీడ్ కావచ్చు, బ్రెయిన్ బ్లీడ్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు మేడం. I think these are all the things we have looked into it. This only to share this one.
and these are the troubleshooting. So One is basically, there, what is the north-south syndrome? What is that? Southwest syndrome ఏంటది? అది ఇంకా VA దాకా రాలేదు కదన్నా మనం. VAలో కదా, ఓకే. అది VV And దాకా the cannula, drainage cannula, and this another cannula, both the distance maintain distance is చేయకపోతే if it is too short, there will be a recirculation. All these problems. So, also. sir, there is no recirculation. The distance is good and the pump flow is going well. So still, can we have hypoxia? Yeah. Reason, sir? One is okay. After ruling out all these issues, what we mentioned, like the recirculation and clots in the oxygenator, but still there will be chances of hypoxia. Then we have to prone the patient again. Why, sir? Reason? Reason I forgot. You tell. హైపాక్సియా అంటే టిష్యూ అంటే పేషెంట్ ఏబీజీ లోనా మీరు అడిగేది, లేకపోతే బ్లడ్ లో? Reason patient is having fever. హైపాక్సిమియా కంట్రోల్ చేస్తాం సార్. సెడేషన్, పారాలిసిస్ కంట్రోల్ చేస్తాము. ఆక్సిజనేటర్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది, పంపు కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది, అండ్ హైపాక్సియా there is no recirculation, అన్ని ఉన్నాయి, but still having hypoxia. Did we see this type of scenario? నేను చూడలేదు కానీ విన్నాను. అంటే ఎక్మోలో చూసుంటారు కదా అన్న హైపాక్సియా? చూసా, ఎందుకు చూడలేదు? అదే ఎక్మో మీద. యా బికాజ్ ఓన్లీ ఇన్ఫెక్షన్ వర్స్టింగ్ ARDS అలా ARDS కే పెట్టాం మనం. ఇంకా లంగ్ మొత్తం పోయింది కదా. అదే ఇంకా వర్షం అవుతున్నప్పుడు there is no basically the basic understanding of this is the ECMO contributes only hardly the surface area of the membrane which is present is far less than the surface area of the alveoli of the lung. Okay, of the lung, basically surface area. So whatever we are giving oxygenated blood is hardly around 10 to 15% addition to the lung, but it is not replacing the lung completely. So that's the reason why they are recommending that to continue mechanical ventilation, not as much as what you have put previously. So previously we used to do, we used to keep a PEEP of 5, కానీ ఇప్పుడు ఏమో 10 రికమెండ్ చేస్తున్నారు. రిక్రూట్మెంట్ ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్ atelectasis, they are saying that some oxygenation has to go through the lung. Yeah, and that's the reason. Suppose still there is a hypoxia, you can put an ECMO attachment to the other side, other femoral jugular, మళ్ళీ ECMO కనెక్ట్ చేయమని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే it will go through that oxygenator also, and oxygenated blood will go into the patient. So ఒకవైపు ఏమో right IJV, right femoral will be drainage and goes into the oxygenator and go into the right IJV. One more is the left femoral cannula will be going to the, as a drainage, goes into the oxygenator. From there it enter into the left IJV. So this is so there will be a oxygenation happening, double oxygenation is happening. I think these are the things can happen, is a possibility. Okay, so basically the oxygenator is not the replacement of the lung. First we need to remember, that's the reason why we have hypoxia even after ruling out all these causes. So most of the times what we do, we try to manipulate things on an oxygenator, on the recirculation is there here and there, because when you want to adjust the cannula, you have to bring the pump speed low, or you have to stop the pump and then you have to adjust the cannula. During this phase there is a disasters can happen. So ultimately, if you are seeing that there is adequate distance is there, recirculation can be calculated with a different formula. I think we'll not go into deep into that. So let's go into this next thing. And the next slide, please.
Can I ask 1 or 2 questions? మధ్యలో sir, yes, sir. Yes, sir. అడగమంటారా? Yes, sir. David, No, sure no, no. అడగమంటారా? No, Okay, let okay, sir. We'll right now. This is only a discussion pattern. let David give permission. సార్ అడగండి. అడగొచ్చా? సరే, బికాస్ ఓకే. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్మో ఇన్ వైజాగ్ కంపేర్డ్ టు హైదరాబాద్. Definitely you people do more in a big city and better, but only thing is a small basic things where I mean I also don't know much. When you put on ventilator, you are putting ECMO for the purpose of lung improvement for VV ECMO. You are not considering a cardiac at this point of time for when you are considering VV ECMO. So when you are doing that VV ECMO, you start with the 2 things as you told right now. You want to put a good FiO2 because still lung, the percentage of ECMO is only 15% or 25% you are telling. So when you put the patient on lung ventilation, you are looking for PF ratio of FiO2 300 is good for weaning, and less than 150 is bad, go to ECMO. Improving more than 200, plan for weaning. And is this right? Whatever Sir, I'm talking. Sir, weaning ki manaki I'm not talking about weaning. I'm not talking about weaning. I'm talking when you're starting. You're telling that when you are putting, you should have a good oxygenation from ventilator. Why? I just want to know. Sir? Why you have to have more FiO2 on ventilator, not 21%? Because you're putting on ECMO. What is the reason? Because you're telling that it's going only 15-20% of the ECMO has been taken care. Sir, manaki acceptable range of SpO2 is 86 to 88% in ECMO. One. Yeah. So you keep a 30% or 21% on a ventilator. As long as you are getting SpO2 of 88 is good. That's all. Ante kada? 86 to 88 is fine. Okay. That's all. Number two. One, but see that the tissue parameters are good. Like suppose if a patient that's ABG and all, that's okay. No, the only ABG is tissue parameter you are seeing. No, ABG, ETCO2. Yeah. Yes. Yeah. Second question. So now you want the purpose of putting a patient on ECMO is to give the rest to the lung of stress and strain pattern. Am I right? Yes, sir. So that the disease process will take care of whether it becomes a fibrotic stage, whether it improves, whether recovery after antibiotic or whatever happens. So yes, sir. Lung is a very good condition, but doesn't have a muscle relaxants. Relaxant is required to get it rest. But is it full sedation is sufficient for do we need? Because you mentioned around last 2 slides back, the continuous relaxation is better. Sir, first I think at least 24 to 48 hours the patient should be getting relaxant, sir, so that it is better. We'll have a better control of. That's what not only control. What I'm thinking is, first 48 to 72 hours they should be under full control, so that the total purpose of ECMO and the lung and everything is taken care is better. Am I right? Just want to confirm. Yes, sir. Okay. That's all. Just okay. These are the only 2 questions. Thank you. Srinivas? Yes, madam. ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా వెంటిలేటర్ లో FiO2 so what's the recommended FiO2 on ventilator settings? FiO2 least whatever is done, but FiO2 as long as SpO2 reaching to 88 is sufficient. Sir, ఒకసారి శ్రీనివాస్ కూడా చెప్పనివ్వండి సార్. Sir, అదే మేడం. Sorry. Madam, least possible FiO2 in the ventilator. అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఎక్మోలో వెళ్ళింది కూడా మళ్ళీ ఇట్ గోస్ టు రైట్ హార్ట్, గోస్ టు లంగ్స్ అండ్ లంగ్ సర్ఫేస్ అంతా వెళ్తుంది. సో అండ్ హౌ డు యూ చెక్ లీస్ట్ అంటే ఏంటి? ఏబిజీస్ బట్టా, బీబీజీస్ బట్టా, దేన్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేస్తాము అని? SpO2 మేడం. SpO2 ఒక్కటే చేస్తే సరిపోతుందా? ఏబీజీ కూడా చూడాలా? అంటే మేడం ఏబీజీ చూస్తాం కదా మేడం. ఇఫ్ యూ సపోజ్ PCO2 ఇస్ హై, దెన్ వి ఇంక్రీజ్ ద ఫ్లో. సపోజ్ డైట్ లో ఫ్లో, ఎక్మోలో స్వీప్ గ్యాస్ ఫ్లో. అదే ఎక్మోలో PCO2. నేను దాని గురించి అట్లా అదే వెంటిలేటర్ది హౌ డు వి డిసైడ్? ఒక్కొక్కసారి 30 పెట్టండి మేడం, 40 పెట్టండి మేడం అంటారు. మేము ఇప్పుడు 21 పెట్టామనుకోండి,
ఇది కూడా ఇట్ గివ్ లిటిల్ యాడెడ్ ఎఫెక్ట్, కొంచెం ఎక్కువ పెట్టండి అని అంటారు, అందుకని నేను లాజిక్ అడుగుతున్నాను. అదే మేడం, ఇప్పుడు PCO2 అయితే స్వీప్ ఫ్లో, తర్వాత ఇప్పుడు మన ఆక్సిజన్ కి అయితే ఇప్పుడు ఫుల్ ఫ్లో మనకు 5 liters కార్డియాక్ అవుట్పుట్ నడుస్తుంది అనుకోండి మేడం, 5 liters నడుస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ FiO2 ఈస్ ఇఫ్ SpO2 is 85, 84 ఉందనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద FiO2 ఇన్ ద వెంటిలేటర్ to see that the target is around 88. But most of them say that, experts say that 82 to 85 ఉన్న చాలు అని అంటారు, కానీ ఐ థింక్ కొంచెం సేఫర్ సైడ్ కు పోతే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది. 88, 86 to 88 విల్ బి బెటర్. సో 88 కంటే తగ్గింది అనుకోండి, యాజ్ వి ఆల్ నో దాట్ ఓడిసి డమాల్ అని పడిపోతుంది PO2. సో అది ఒకటి. అండ్ రెండోది మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టిష్యూ పారామీటర్స్. మోహన్ సార్ చెప్పారు కదా, బేస్ ఎక్సెస్, lactate, these are most important things, madam. And hemoglobin. Hemoglobin also. Yes. What is the required hemoglobin on ECMO? So 10 అయితే పెట్టుకుంటున్నాం సార్, ఎందుకంటే this more dynamics depends on this oxygen carrying capacity కదా. Yeah, I think recommended is 10 అని think. Yes. Madam, we'll go forward, madam. Okay, Srinivas. So next slide, sir. So this will go into the actual ga hypoxia, అది అయిపోయింది, డిస్కషన్ అయిపోయింది. So weaning criteria, again the patient is on a ventilator, same weaning criteria how we fit into yes sir, yes, please wait on this slide. The weaning criteria will be similar like how we wean from volume control to pressure support ventilation లో పోయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా. అంటే ఎక్స్రే ఇంప్రూవింగ్ ఆన్ ECMO, వెంటిలేటర్ సెట్టింగ్స్ లెస్ దాన్, అంటే వీల్ ఆఫ్, అంటే మినిమల్ ఫ్లో లో ECMO లో ఉన్నప్పుడు 1.5 1 liter ఆఫ్ ఫ్లో 1 liter per minute పోయినప్పుడు the ventilator settings on this also should be least, so that at that time we can start on a weaning mode. Next slide. After 12 hours, tachycardia 144. Sir, ఇది పొద్దున్నే 5 గంటలకు సార్ కాల్. సార్ డేవిడ్ సార్, ఇది పొద్దున్నే 5 గంటలకు కాల్. ఆఫ్టర్ 12 hours, ఈవినింగ్ 5 o'clock పొద్దున పోయేసరికి డేవిడ్ ఒక్కడే వింటున్నాడు సార్. నేను స్లైడ్స్ మారుస్తున్నాను కదా అందుకని. అంటే డేవిడ్ సార్ మోడరేటర్ కదా సార్, అందుకని అకాడమిక్ హెడ్ కదా అందుకనే. సో ఆఫ్టర్ 12 hours, ఏదో మాటర్స్ కన్నాలండి సార్. సో ఆఫ్టర్ 12 hours, tachycardia 144, BP 82/44, and noradrenaline 0.05 mics per kg per minute, 2D echo severe LV dysfunction, ABG లోనేమో pH 7.24, acidosis ఉంది, metabolic acidosis, and PCO2 is okay. PO2 is fine, actually improved with ECMO. Base excess is bicarbonate is 16, lactate is 8.8. She was cold, clammy, and pulse was very feeble. On auscultation, bilateral air entry was present and crepitations were present on VV ECMO. What is the next plan? Sir, Mohan sir. లేదు సార్, let everybody speak sir. Just ఊరికి అడిగాను, సారీ. సార్ లేదు సార్. సార్ సతీష్ సార్ మౌనంగా ఉన్నారు. సతీష్ సార్. లేదు సార్, మౌనంగా ఏం లేను, కానీ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ లెస్ సార్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంటర్ వెన్ ఐ యామ్ హియరింగ్. అంతే. రీసెంట్లీ మౌనంగా నువ్వు మాట్లాడు. మౌనంగా ఉన్నాడు. మౌనంగా ఉన్నారా? మౌనంగా ఉన్నాడు ఏంటో. హలో మేడం, మనం అనుకున్న పారామీటర్స్ వచ్చినాయి మేడం. ఇక్కడ లాక్టేట్ 8.8 ఉంది, PO2 బాగున్నా కానీ. లక్ష్మీరాణి మేడం, అదేంటి టిష్యూ పర్ఫ్యూజన్ బాగాలేదు కదా. యువర్ కార్డియక్ అవుట్పుట్, కార్డియక్ ఇండెక్స్, బీపీ ఇవన్నీ తగ్గిపోయినాయి కదా. అవును మేడం, తగ్గిపోయినాయి మేడం. ఆక్సిజన్ పెరిగింది, అన్ని తగ్గిపోయినాయి. నారెడ్ పెట్టారు, నారెడ్ తర్వాత ఇంకేం పెట్టారు? అంతే ఉంది మేడం, దేవుడి దయ వల్ల 0.05.
But So lactate if is it is 8.8. Yeah, but if like a conventional method lo, if you can improve cardiac function, first అది చూడాలి కదా before you decide on to VA ECMO. Madam, BP now the మనకి in general శ్రీనివాస్ సార్ conventional అది విఏవి ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. విఏవి ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. మనకి ఏ ఆప్షన్ ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. అయితే ఐ కన్వర్ట్ టు విఏవి. Because Okay. I think why it is not given VAV is due to severe LV dysfunction. అంతేనా? సివియర్ ఎల్వి patient డిస్ఫంక్షన్ developed ఉంది severe కాబట్టి LV విఏవి dysfunction. సార్. Cardiogenic ఎల్వి shock, డిస్ఫంక్షన్ we ఉంది want to కాబట్టి go on విఏవి. VA ECMO. ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ లేకపోతే విఏవి అవసరం లేదు కదా, వివితోనే కంటిన్యూ చేసేవాళ్ళం. అదే అందుకనే. సార్ ఆల్రెడీ వివి ఉంది కదా, ఆల్రెడీ వీనోవీనస్ ఉంది కదా సార్, 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ట్రాగా ఆర్టీరియల్ పెట్టుకుంటే వివి ప్లస్ ఏ, సేమ్ థింగ్ శ్రీనివాస్ టోల్డ్. So should we try with IABP or Impella here? So my one question here, in which condition we will go on VAV ECMO without cardiogenic shock? No, here VV already undi. A ఏమన్నా యాడ్ చేద్దామా? That's what I'm asking. In which condition you will go to VAV ECMO without cardiogenic shock? సార్ సెకండ్ లైన్ పెట్టి ఎక్స్ట్రా వీనస్ తీసుకుంటే సార్ ఇక్కడ అది మన డేవిడ్ సార్ అడిగారు కదా, విఏ ఎక్మోలో సార్ విఏ ఎక్మో అంటున్నారు మీరు. సో విఏ యు ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ విఏబి అంటున్నారా మీరు? రెండు వీనస్ అవుట్ఫ్లోలు ఒక ఇన్ఫ్లో. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇన్ విచ్ కండిషన్ యూ విల్ గో ఆన్ విఏవి, ఆల్రెడీ వివి ఎక్మో, యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ విఏవి ఎక్మో ఇన్ without severe LV dysfunction. Without severe LV dysfunction, మళ్ళీ ఆర్టీరియల్ ఎందుకు సార్ సివియర్ LV dysfunction లేకుంటే? That's why I'm asking. శ్రీనివాస్ సార్, You can go on VAV ECMO in patient is having severe refractory hypoxemia, even though patient doesn't have any cardiogenic shock. సార్ డేవిడ్ సార్ ఫ్లోస్ నాట్ అడిక్వేట్ అంటే అప్పుడు సెకండ్ లైన్ వివి తీసుకుంటారు కదా. సార్ సివియర్ హైపాక్సియా ఉంటే డేవిడ్ సార్ ప్రాబబ్లీ సెకండ్ వివి ఎక్మో పెట్టుకోవడం బెటర్. అది ముందు శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పారు కదా. సో 2 వివి ఎక్మోస్ ఆర్ బెటర్ రాదర్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ విఏవి. After that also if patient is still శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పండి సార్, ఇక్కడ మెయిన్ ఆక్సినేషన్ సమ్ ఇష్యూ కాదు, కానీ మెటబాలిక్ ఎసిడోసిస్ ఇవన్నీ ఉంది కాబట్టి, కార్డియాక్ అవుట్పుట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి, మేబీ మనం ఇంకొక వీనస్ లైన్ తీసుకుని 2 వీనస్ అవుట్ఫ్లోలు ఒక్క జుగులార్ ఇన్ఫ్లో లాగా ప్లాన్ చేయొచ్చా సార్? ఇది పేషెంట్ కార్డియోజెనిక్ షాక్ ఉంది సార్, ఆర్టీరియల్ కంపల్సరీ పోవాలి సార్. ఇది పోవాలా? ఐ థింక్ వాట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి విల్ గో విత్ దట్ ప్లాన్. ఆల్రెడీ వివి ఉన్నారు, సో అనురాధ మేడం కూడా అదే చెప్పారు. వివి మనం యాడ్ చేసుకుంటాము ఆర్టీరియల్. ఓకే సరే. Srinivas, if it doesn't improve with నారెడ్ తర్వాత ఇంకో ఐనోట్రోపీ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు అంటే గో ఫర్ విఏవి. ఎందుకంటే ఆర్టీరియల్ విఏ ఎక్మోతో మోర్ కాంప్లికేషన్స్. సో ఇంత కష్టపడి అన్ని వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ ఇఫ్ యు డూ రొటీన్లీ దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. మేడం ఆల్రెడీ పేషెంట్ వివి మీద ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొక లింబ్ యాడ్ చేసుకొని వై కనెక్టర్ పెట్టుకొని, అంత ఈజీ కాదు మనం చెప్పినట్టు వై కనెక్టర్ యాడ్ చేసుకొని మనం ఆర్టీరియల్ కి వెళ్ళిపోవడం. అదే విఏవి చేయాలి. సో నౌ దేర్ ఇస్ నో రోల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఇట్లాంటి కండిషన్ ఐఏబిపి మనం ఇంపెల్లా వీ కెన్ ట్రై ఇఫ్ ఎ పేషెంట్ ఈజ్ ఆన్ ఎ వెంటిలేటర్, మామూలుగా ట్రై చేయగలుగుతాం. Because Impella will take out, IABP will decrease after load, and so that the cardiac output increases. Impella, what it does, it takes out the blood from the. Sir, next. సార్ ఐఏబిపికి మనకి ఇంకా స్పేస్ కూడా లేదు కదా సార్.
ఆర్టీరియల్ పెట్టక ముందు స్పేస్ ఎందుకు ఉండదు మేడం? అన్నా I మేడం have two ఆర్టీరియల్ questions పెట్టక here. ముందు వివి ఎక్మో మీద నేను అంటున్నాను. ఉంటది you can put IABP because we have arterial line, we can go through this. ఆర్టీరియల్ లైన్ ఉన్నా I have- కానీ ABP doesn't go up to that level కదా. అది I have two questions here. ఆర్టీరియల్ లైన్ doesn't go up to aorta కదా. అవునవును అదే you can put IABP, that is not IABP ఆర్టీరియల్ లైన్. నౌ వివి ఎక్మో మీద IABP తో ఇంపెల్లతో మేనేజ్ చేయొచ్చా అనేది, ఎందుకంటే ఆర్టీరియల్ అవాయిడ్ చేయడానికి. సో looked into the evidence, there is no evidence of putting a patient already on a VV ECMO, putting an IABP or impella. Suppose if this patient is on a mechanical ventilator మీద ఉంటే, in general మేడం అడిగారు ఇంకేం చేస్తాం. So we can increase the noradrenaline and probably dobutamine, and we can add a IABP or impella in this patient. So that can be done, but ultimately we'll have a better control if the patient is on a ventilator, and this situation VA ECMO directly putting on a VA ECMO will have a better control. Okay. What are the indications of IABP or impella and VA ECMO? VA ECMO, sir, చెప్తాను సార్ నేను వస్తాను. VA ECMO is having good things like good outcomes. IABP తో అంత ఎవిడెన్స్ లేదు, but there is a good evidence on impella. So why? Because so what impella does is a machine, అది బోర్ అండి, అది బోర్ లాంటిది. ఏం చేస్తుంది, ఎల్వి నుండి బ్లడ్ తీసి అయోటా మీద పెట్టేస్తుంది. సో ఇట్ bypasses the aortic wall. So it simply a tube will go in which takes off blood from the left ventricle and puts into the aorta. What actually heart does, అది పంప్ చేయలేకపోతుంది కాబట్టి బ్లడ్ చేస్తుంది, so that the peripheral tissue is not starved and cardiac output is increased. So IABP also does the same thing, but with the help of decreasing the afterloads, so the whatever the LV is functioning, so that the blood is pumped out of the left ventricle. So what is the difference between LVAD and impella? Sir? What is the difference between LVAD and impella? సార్ ఇది అదే కదా సార్, లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ అసిస్ట్ డివైస్ కదా సార్ ఇది. అంటే ఇంపెల్లా అంటే కంపెనీ పేరు పెడుతున్నాను అనమాట అయితే. సార్ ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ అసిస్ట్ డివైస్ సార్ ఇది. That's what impella is nothing but LVAD. Yes sir, yes. Okay, what is how many LVADs you have done? సార్ ఇంపెల్లర్స్ అయితే ఒక 2 పెట్టాను సార్ నేను. 5 కార్డియాక్ అవుట్పుట్ 2.5 ఉంటుంది, 5 ICU patients ka? ICU patients ka? Yes sir, yes sir. Cardiac ICU patients ka, normal critical ICU patients ka? ECMO మీద లేదు సార్, కార్డియాక్ పేషెంట్స్ సార్, కార్డియోజెనిక్ షాక్ పేషెంట్స్. How much was the total cost for impella? How much is becoming? Sir, almost 25 lakhs. 25 lakhs sir. 25 lakhs sir. Okay. సార్ Because ఇంపెల్లా ఎట్లాగా వేస్తారు సార్, నాకు మర్చిపోయాను. మేడం ఇది సేమ్ ఫిమోరల్ ఆర్టరీ రూట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫిమరల్ ఆర్టరీ నుంచి ఇంపెల్లా పాస్ చేస్తారు కదా, సో డైరెక్ట్ సేమ్ టైం IABP ఇంపెల్లా యూజ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ ఏదో ఒకటి. yes. ఓకే సార్, ఓకే. see, I think the only difference is Anuradha, there is nothing like one sentence. Can I speak, David? Yes sir. Yeah. See, IABP is a forward flow తగ్గిస్తుంది, because post diastolic time లో you are reducing the what do you call resistance, or improving the aortic opening, diastolic, whereas impella is a forward flow. You are putting the LV blood to the aorta. It's totally opposite to working condition. Am I right? సార్ ఇది కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కదా సార్ ఫార్వర్డ్ ఫ్లో IABP. IABP forward flow. See, IABP reduces the resistance and increases the forward flow, not that it's increasing directly to the forward flow. అవును సార్, అంటే it is decreasing the afterload so that forward flow is increasing. Sorry, I forgot. Basically, decreasing the afterload and increasing the cardiac output. There is no forward flow increment because directly, whereas impella is direct forward flow implementation kada. Yes sir, agree. Yeah, correct. No, because రెండు వాడకూడదు కదా అని అనురాధ అడుగుతుంటే ఆ క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. Yes sir. రెండు అవసరం ఉంది సార్.
The అదే purpose is చెప్పేది సేమ్ yeah. వరకు బట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మెకానిజం అంతే మన డైరెటిక్స్ లాగా అంతే. రెండు లేదు సార్, రెండిటికి యాడ్ చేసి ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. దీనికి Purpose is ఉపయోగం same. సీను, నా ఉద్దేశం అది కాదు. అసలు రెండు ఒకదానికి ఒకటి మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ వేరు, ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఒకే దానికో వాడినా కదా, అంతే కదా మూలంగా. అలా కాదు సార్, అంటే ఐఏబిపి అండ్ ఇంపెల్లా రెండు వాడిన దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్. ఇంపెల్లా ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. యాడింగ్ ఐఏబిపి టు ఇంపెల్లా డజంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. అది ఓకే, బట్ అనేది రెండు వాడము, ఎందుకంటే రెండు ఒకే ఫంక్షన్ బట్ డిఫరెంట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్. మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ మీకు సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఉండదు. ఇఫ్ యూ అంటే ఒక డివైస్ పెట్టామంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద అవుట్కమ్ కదా, అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ అవుట్పుట్. వాడమని కాదు చెప్పేది, వాడాలని కాదు, వాడకూడదు, అగ్రీడ్, బికాస్ బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎథిక్ రూటే వెళ్తుంది కాబట్టి అనుకుంటున్నాను. The extra work done by IABP is it increase the coronary blood flow during diastolic period. Coronary perfusion will improve and Impella does not do that. Yeah, this is a good. Thank you. So let's go into this. So role of VA ECMO here, we can add a arterial limb to the patient outflow. The peripheral or central, even in a patient who is undergoing surgery, the patient with aortic surgeries, ivanni kuda people, the evidence says that peripheral VA ECMO is better than the central VA ECMO, and the evidence and recovery rates are also is very good in that patients. And the next slide. Peripheral ante it is just putting a femoral artery lo, central ante directly putting a RA ki oka hole cheyadamu, aorta ki oka hole cheyadamu. More complicated and it's things. So next, sir, cardiogenic shock not going to deep. Multiple causes for cardiogenic shock. సతీష్ తమిళరాజు హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేశాడు, ఏంటది? సార్ సతీష్ సార్, సార్ చెప్పండి సార్. సార్ హలో హలో అడుగు అన్న, నేను ఇప్పుడు రైట్ చేశాను, ఇప్పుడు కాదు. ఓహో సరే సరే నా క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పలా ఒక దానికి. శ్రీనివాస నేనా? శ్రీనివాస్, ఏం సార్? what are the indication of IABP or Impella in a VA ECMO? VA ECMO, sir, if the patient is having and cardiac output is poor, VA ECMO ఇప్పుడు యూజువల్ గా సెంట్రల్ పెట్టట్లేదు కాబట్టి peripheral is more advantageous. But so what happens is, if you are putting on a VA ECMO, the resistance is increasing. A resistance, the outflow of the left ventricle resistance is increasing, because you with a great pressure, you are 5 liters per minute of flow, this pump goes into the this one, the femoral artery. So backward flow పోతుంది. Backward flow పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, then the pressure afterload of the ventricle, afterload to the left ventricle increases. So when the afterload to the left ventricle increases, then the cardiac output further decreases. So that is one of the indication for an Impella. And second is, here we have an advantage in this VB already is running. That means one set of blood flow is already going into the right ventricle. From there it is bypassing into the left atrium and left ventricle through the lungs. So here blood is circulating through the two directions. One artery, pure blood, one is through the right ventricle and one is through the left ventricle. So the blood, there may not be much pressure, but to relieve the afterload, Impella is required. And Impella with VA ECMO with Impella, when there is a poor cardiac output, the outcomes are good when compared without Impella in a patients. So if the LV is not distending much, and is not very high, can we continue VA ECMO? Sir, when LV is not distending, yes, we can continue. No need of Impella or Yes, IABP. if the perfusion parameters are fine, if the cardiac output is good, then no need to start on an Impella. Okay.
Chepana, continue. Okay, sir. Next slide, sir. Yeah, this is one of the scoring system, safe scoring system for the outcome of patients. This risk scoring and mortality survival. Next slide, sir. Hemodynamic targets on ECMO. I think time is less. I'll go a little bit faster. And these hemodynamic targets are almost similar. No, presently care is having an ECMO. Mona is actively interpreted. Anything is there? I just want discussion on that, if possible, after the class, David. Yeah. So hemodynamic targets almost similar. Complications we have already discussed. And VA ECMO, there can be a hypoxia in the upper limbs. And if the LV is over distended, there are different mechanisms directly venting the LV or creating an ASD between the creating an ASD. So these are the things. And VA with IABP and Impella, IABP doesn't have any outcome differences, but Impella has a good outcome differences. And hybrid circuits, I think we can discuss one day when Mohans are fixed one day for a hybrid circuits. I think we can all read and come and discuss on ECMO hybrid circuits, which are very, very important, because now ECMO has become a routine for most of the centers. We need to know what to do. We need to know understand the physiology and what to convert and what to look into it. Because when we go into the various forums, people doesn't they do hundreds of ECMOs, but they lack understanding ECMO. So CPR on ECMO. When do we do CPR on ECMO? Cardiac arrest. Is it worth to do CPR on ECMO? Yes. Which condition, sir? Only the failure of VV ECMO. చెయ్యాలి CPR. Only when there is a failure of VV ECMO, VA ECMO, no use. Yes. Right, sir. Let's go into the next slide, sir. No, but ECMO, when you are putting more than 10 minutes of CPR not doing, go for ECMO. As Satish said, everybody should remember VV ECMO not working, no use of VA ECMO for CPR. Thank you. Next, IABP. So meta-analysis. Next slide, sir. So these favors controls basically VV ECMO, VA ECMO with IABP. So there is no difference. Next slide, sir. And this meta-analysis. Next slide, sir. VA ECMO with Impella. Yes, it has a good outcome differences. Slides are very large studies are there, but VA ECMO there is outcome differences. Next slide, sir. Yeah. So CPR, as Satish sir mentioned, there is a role of resuscitation in VV ECMO. There is no role on a VA ECMO for a CPR. Next slide, sir. So this is one of the study which is mentioned in the previous slide from Germany. So they have seen one of the biggest centers where they do ECMOs. Out of 29 cardiac arrests in the observational period, 48% occurred during medical procedures like oxygenator change, position change, and ECMO initiation, tracheal cannulation. 21% is because of the device pump failures, one battery failure, and 31% is classified as spontaneous, meaning no intervention took place when cardiac arrest occurred. 2 loss of blood flow, 1 acute septic shock. Next slide, sir. So 72% is pulseless electrical activity, and 17% is VTR-VF, and the asystole is 10%. Of which 86% has achieved ROSC 3 to 4 minutes. That means we need to, and next slide. So 33%, and we have looked into the subgroup analysis, which of the patients has not survived. So they found that when you are not identifying the cause, like bleeding you are not identified. There is unknown cause for the cardiac arrest, patient is not revived. When the patient is having a known cause, then the patient is able to revive with the
either circuit disconnect, bleeding, some cause patients are getting survived. So patient got discharged. This patient decannulation done, everything. And after a day, patient came unresponsive, found to have recurrent VT and in shock, later had a cardiac arrest in emergency. What is the role of eCPR in this patient? Do we do an eCPR or is it required or not? This patient had same thing And patient? it is last added. added. Yeah, we'll put on eCPR, start CPR and patient go on ECMO again. So, eCPR, yeah, up to 10 minutes, if the patient is not able to resuscitate, I think we should go on to the eCPR. eCPR, continuously you have to do continuation. High quality CPR is the first priority. After that, only these gadgets become important, because don't run for gadgets, and remember ACLS protocol is the best first at present. And only in hospital and witnessed arrest only, this will be eCPR will be useful. The patient having outside cardiac arrest, patient bought from somewhere, had already existing cardiac arrest, there is no role of eCPR. And I think Satish sir వాళ్ళు ఏదో కనెక్షన్ చెప్పింది సార్, నాకు గుర్తుకులేదు, because we have to run our machine continuously in the emergency or in the hospital, because priming itself and everything connection takes half an hour. Sir, already sir, what we said is good running ECMO centers, they keep Ah. one machine reserve and already it is primed out. So we Ah, don't this waste one the is time for different, sir. priming. Sir, వాళ్ళు what they said is they run on some other machine, and if the patient neurological condition is good after 6 hours, then they change into ECMO ఏదో చెప్పారు సార్ వాళ్ళు. గుర్తులేదు సార్ అది. అది ఏదో చెప్పారు, అక్కడ నుంచి ఇంకా ఎండ్ అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఎండ్ అయిపోయింది. అదొక్కసారి నేను అది వాళ్ళు whenever patient come, even though patient outside hospital cardiac arrest, they will put on ECMO. If neurological condition is poor, they will disconnect the said. And always, as you said, one machine is running after priming. For 24 hours, they will keep. If no patient, they will discard that gadgets. సార్ అది 30 days వరకు యూజ్ అవుతుంది సార్. అది 30 days ఉంచుతారా ప్రైమింగ్ తో? సర్క్యూట్ 30 days వాడుకోవచ్చు సార్. అది కాదు, విత్ ప్రైమింగ్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. 30 days they will run on priming. ఎస్ ఎస్, దట్ ఈస్ మనకు చెప్పారు కదా సార్ అక్కడ. చెప్పారు 30 days అని గుర్తులేదు నాకు, ఏదో 72 hours అలాగా. 30 days we can run. అబుదాబిలో అయితే 30 days, మనం కొంచెం ఎక్కువ రోజులు కూడా నడుపుకోవచ్చు సార్ మనం. లాస్ట్ నాదో సైడ్ సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. విఏక్మో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నిల్ సార్ అసలు, బట్ వాట్ వీ లెర్న్ ఇన్ క్లీవ్లాండ్ క్లినిక్ ఓన్లీ కొంచెం టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై మెమరీ, విఏక్మో ఆల్వేస్ షుడ్ బి సపోర్టెడ్ విత్ కార్డియాక్ సపోర్ట్ టు గ్యాడ్జెట్ లైక్ ఎంపెల్లా కానీ ఐఏబిపి కానీ. ఎలోన్ విఏక్మో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ రిలేటివ్లీ లెస్ అన్నది నాకు రికార్డ్ అయింది. am I right? Sir, adi only in a patient with a severe, sir, VA ECMO, most of them are అది ఆ టైం కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, కానీ అది ప్రొలాంగ్ కాదు సార్. అది ఏంటంటే మనం గ్యాడ్జెట్ వేసుకోవాలి, యాజ్ యూ మెన్షన్. ఓకే, సో హౌ ద వెంటిలేటర్ ఈజ్ దేర్ టు, అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఇవన్నీ క్యూర్ చేయడానికి ఎలా పనిచేస్తాయో, సో అట్లానే. అంటే అన్నా సతీష్, ఒక చిన్న పాయింట్ సార్ డేవిడ్ సార్. డేవిడ్ సార్, చిన్న పాయింట్. I just want is a query as well as my understanding, whether right or wrong, to confirm with all seniors like you. As Satish told, VA ECMO has to put on compulsory impella after 30 days, whatever they're talking about. Or he says, Srinivas says that you have to put something, but it's for the indication, as you said rightly, cardiogenic shock, this kind of things. Going for VA ECMO may require impella or whatever. But whereas the patients in cardiac surgery, post-op or post-cardiac surgery coming off the bypass, that time VA ECMO weaning is very easy because the time is only taken for recovery and stabilization.
So I think that time you don't require any equipment, either impeller or anything. That's what is my opinion. Am I right or wrong? Please you tell me. Yes, sir. When there is a ఇది నా అండర్స్టాండింగ్ అంటే when there is a correctable cause, then PCI చేసేసి అది VA ECMO ఉన్నప్పుడు PCI చేయడము పంపు నుంచి VA అది అప్పుడు కాదు, పంపు నుంచి మనం వీనాఫ్ అవ్వలేకపోతే ఎక్మో పెట్టి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వీనాఫ్ చేస్తాం కదా. సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హియర్ సతీష్ సార్ ప్యూర్ కార్డియాక్ కేస్ అంటే వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ పల్మనరీ ఎంబాలిజం కేసెస్ ఉంటాయి కదా సార్. సో చాలా మంది ఏంటంటే థ్రాంబెక్టమీ చేస్తున్నారు, దే పుట్ ఆన్ VA ECMO ఫర్ సమ్ టైమ్ 2 to 3 days లో రికవర్ అవుతున్నారు. అండ్ వన్ రాజేష్ శెట్టి హ్యాస్ మెన్షన్ డ్యూరింగ్ ది డిస్కషన్ ఈజ్ ఎక్స్టుబేటింగ్ VV ECMO పేషెంట్స్ ఆఫ్ ARDS. I think it looks it is not possible actually. మనకు చెప్పారు కానీ అక్కడ బికాజ్ రెస్పిరేటరీ డ్రైవ్ ఈజ్ హై, NIV అనే పెట్టుకోవాలి. బికాజ్ ఆక్సిజనేషన్ VV ECMO పేషెంట్ కి మనకి ఆ ARDS ఉంటే వెంటిలేటర్ ఉంటేనే డిఫికల్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ ECMO మీద అంటే ఇది ఇంకా మోస్ట్ అంటే లైక్ పుట్టింగ్ ఆన్ నేసల్ ప్రాంగ్స్ ఎక్స్టుబేటింగ్ అంటే VA ECMO ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ VVA ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అక్కడ అంత మన కంఫర్ట్ బికాజ్ మన మౌనంగా క్లాస్మేట్ ఫ్రెండ్ కదా, అప్పుడు మన అక్కడికి అతను అరేంజ్ చేసింది అబుదాబిలో ప్రవీణ్. సార్ అపోలో ఎక్మో టీమ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎ టైఅప్ విత్ one UK consultant and US consultant. Regularly we have classes with them and live demonstrations also there. And the patient చూపిస్తున్నారు వీడియోలో, వాళ్ళు ఏంటంటే they are not favorable to extubate the patient, maintain a minimum ventilatory support to make the lung active. Because if you completely extubate the patient and allow the patient unnecessarily for the tachypnea, we don't have a control. Now, if you extubate the patient, we don't have a control on tachypnea. First thing. So those they say that frequent bronchoscopies and lavage are required in a particularly ARDS lung. So these are the things they don't they are not in favor of extubating the patient and leaving him to the nature. Sir, probably their mode of rehabilitation is completely different. So Srinivas, 1 minute. Thank you all. If David sir gives me a leave, just I have a meeting to start. Thank you, sir. David sir. Dekina, you can exit and let other people will be there because we need to discuss this point. Yes.